Hi everyone, welcome you all back to English with Roy's teacher. As usual, today also I am going to teach you a new sentence pattern. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it, like it and share it with your friends. Today I am going to teach you how to use the word tell in a sentence. Tell me. What is that? Tell me. Mata kiyanna. Tell me. Mata kiyanna. Tell us. අපට කියන්න. Tell us. Tell them ඔවුන්ට කියන්න. Tell them ඔවුන්ට කියන්න. Tell her ඇයට කියන්න. Tell her ඇයට කියන්න. Tell him ඔහුට කියන්න. Tell him ඔහුට කියන්න. මට කියන්න ඇයි ඔයා අඬන්නේ කියලා. Tell me why you are crying. Tell me why you are crying. අපට කියන්න කවුදාට බැන්නේ කියලා. Tell us who scolded you. Tell us who scolded you. අපට කියන්න කවුද ඔයාට බැන්නේ කියලා. Tell us who scolded you. මට කියන්න කවුද ඔයාගේ පෑන ගත්තේ කියලා. Tell me who took your pen. Tell me who took your pen. අපට කියන්න කවුද බෑග් එක ඇරිය කියලා. Tell us who opened the bag. Tell us who opened the bag. අපට කියන්න ඔයා ඊයේ කොහෙද ගියේ කියලා. Tell us where you went yesterday. Tell us where you went yesterday. අපට කියන්න ඔයා ඊයේ කොහෙද ගියේ කියලා. අම්මට කියන්න ඔයාට පොතක් අරන් දෙන්න කියලා. Tell mom to buy you a book. Tell mom to buy you a book. අම්මට කියන්න ඔයාට පොතක් අරන් දෙන්න කියලා. Tell mom to buy you a book. ඔහුට කියන්න අද කලින් එන්න කියලා. ඔහුට කියන්න අද කලින් ගෙදර එන්න කියලා. Tell him to come home early today. Tell him to come home early today. ඔහුට කියන්න අද කලින් ගෙදර එන්න කියලා. රවිට කියන්න කායක සෝදන්න කියලා. Tell Ravi to wash the car. Tell Ravi to wash the car. Tell Ravi to wash the car. අපට කියන්න ඔයා කොහෙද සල්ලි තිබ්බේ කියලා. Tell us where you kept the money. Tell us where you kept the money. අපට කියන්න ඔයා කොහෙද සල්ලි තිබ්බේ කියලා. ඔහුට කියන්න දුම්පානය නතර කරන්න කියලා. Tell him to stop smoking. Tell him to stop smoking. ඔහුට කියන්න දුම්පානය නතර කරන්න කියලා. මට කියන්න ඔයාගේ නමයි ලිපිනයයි. මට කියන්න tell me your name and address. Tell me your name and address. මට ඔයාගේ නමයි ලිපිනයයි කියන්න. Tell me your name and address. මට ඔයා ගැන යමක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. Tell me something about you in English. Tell me something about you in English. මට ඔයා ගැන යමක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. ඔහුට කියන්න වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යන්න කියලා. Tell him to go to a doctor. Tell him to go to a doctor. ඔහුට කියන්න වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යන්න කියලා. Tell him to go to a doctor. ළමයින්ට කියන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න කියලා. Tell children to study well. Tell children to study well. Tell children to study well. ළමයින්ට කියන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න කියලා. දැන් අපට කරන්න එපා කියනකොටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට not to යෙදෙනවා. don't නෙවෙයි not to. අපි මෙහෙම කියනවා. ළමයින්ට කියන්න එළියට යන්න එපා කියලා. Tell children not to go out. Tell children not to go out. බබාට කියන්න අඬන්න එපා කියලා. Tell baby not to cry. Tell baby not to cry. ඒගොල්ලන්ට කියන්න කෑ ගහන්න එපා කියලා. Tell them not to shout. Tell them not to shout. ඒගොල්ලන්ට කියන්න කෑ ගහන්න එපා කියලා. Tell them not to shout. ඇයට කියන්න තෙමෙන්න එපා කියලා. Tell her not to get wet.
tell her not to get wet. ඇයට කියන්න තෙමෙන්න එපා කියලා. Tell her not to get wet. ඔවුන්ට කියන්න අපිත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා කියලා. Tell them not to get angry with us. Tell them not to get angry with us. ඔවුන්ට කියන්න අපිත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා කියලා. ඒගොල්ලන්ට කියන්න පරක්කු වෙන්න එපා කියලා. Tell them not to be late. Tell them not to be late. Tell them not to be late. ඔහුට කියන්න දුම්පානය කරන්න එපා කියලා. Tell him not to smoke. Tell him not to smoke. ඇයට කියන්න වේගෙන් drive කරන්න එපා කියලා. Tell her not to drive fast. Tell her not to drive fast. I think this sentence pattern is very easy. Be with me. If you have not subscribed my channel yet, subscribe, like and share it with your friends also. Yes, we'll meet from another video. Thanks for watching.